Ave qua copyright symbol passaras si te fueras a dormir esta noche, como cualquier otra, cerraras los ojos y, sencillamente, no volveras a despertar? Es una idea aterradora, pero es una realidad silenciosa para cientos de miles de personas. Cada plus o menos o, más de 300,000 adultos mayores en las ama copyright symbol ricas sufren un infarto fatal o un derrame cerebral en la tranquila oscuridad de su propia habitación, mientras duermen profundamente. Y la razón no es la que te estás imaginando. No se trata simplemente de envejecer. No es solo una cuestión de lograr una copyright symboltica. La cosa oculta es, casi con toda seguridad, algo que estás haciendo ahora mismo, sin ser consciente en absoluto del peligro. Es una serie de hábitos nocturnos, aparentemente inocentes, que están convirtiendo tu cama, tu santuario de descanso, en una trampa letal para tu corazón y tu cerebro. En los próximos 15 minutos, voy a descubrir el velo y a mostrar con exactitud cuáles son estas rutinas nocturnas mortales. Y lo que es importante, te dará copyright symbol los pasos exactos que puedes seguir, empezando esta misma noche, para proteger y reclamar tu sueño plus o menos o como un tiempo de curación, y no de peligro. Lo que es a punto de aprender no es solo información interesante, es un conocimiento que muy bien podrá salvar la vida. Si tienes más de 50 plus o menos os, este es uno de los mensajes más cruciales que llama escuchar vamos a Honda en un tema que los más copyright symboldicos, en la presa de las consultas de 15 minutos, no siempre tienen tiempo de explicar en su totalidad. Hablamos de las costumbres específicas antes de dormir que están incrementando de forma espectacular tu riesgo de sufrir un evento cardiovascular más severo mientras duermes. Las estadísticas son alarmantes y deberán servir como una llamada de atención para cada uno de nosotros. Según la Asociación Americana del Corazón, un impactante 46% de todos los infartos y derrames cerebrales fatales en adultos mayores ocurren durante la noche, específicamente entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana plus o menos ana. Ave por qua copyright symbol en este momento? Ave por qua copyright symbol este lapso de 8 horas es tan peligroso? Porque la noche es cuando se supone que tu cuerpo realiza su mantenimiento más crítico. Es un proceso finamente calibrado. Tu presión arterial deberá bajar de forma natural, permitiendo a tu corazón y arterias un descanso muy necesario. Tu ritmo cardíaco se ralentiza. Tu cerebro se embarca en un proceso de limpieza crucial, eliminando las toxinas que se han acumulado durante el día. Este es el tiempo sagrado del cuerpo para la reparación y la recuperación. Pero cuando interferimos sin saberlo con estos ritmos vitales y naturales a través copyright symbols de ciertos hábitos comunes, saboteamos todo el sistema. Convertimos nuestro sueño plus o menos o pacífico en un campo minado de extra copyright symbol es fisiológico. Así que, vayamos directamente al grano. Descubriremos los 5 hábitos nocturnos más peligrosos que debes evitar a toda costa. Te explicaré copyright symbol con precisión por qua copyright symbol te ponen en un riesgo tan alto de sufrir un infarto o un accidente cerebrovascular, y te dará copyright symbol una rutina protectora, sencilla y paso a paso, que puedes empezar a usar esta misma noche para asegurar de despertar. Es seguro y saludable más plus o menos ana por la más plus o menos ana. Todo lo que está es a punto de o se basa en evidencia científica sacudida, pero explicado de una manera simple, directa y inolvidable. El primer hábito mortal, el que millones de personas practican cada noche,
es consumo una cena grande y pasada demasiado tarde. Permitim detalar exactamente qué copyright symbol occur dentro de tu cuerpo cuando ingieres una cena copiosa, sobre todo si es después copyright symbol es de las 8 p.m. En lugar de preparas para un estado de reposo, tu cuerpo se ve de repente forzado a entrar en sobremarca. Tien que trabajar de forma increíblemente dura para digerir toda esa comida. Para ello, tu querrás en recibe la orden de bomba un volumen de sangre significativamente mayor hacia tu sistema digestivo, restando a otras áreas que lo necesitan para descansar y reparar. Como resultado directo, tu pressão arterial, que deberá estar descendiendo, en realidad empieza a subir. Tu metabolismo, que deberá estar desacelerando hasta casi de tenis, se pone toda marcha. Esencialmente, está pisando el acelerador y el freno al mismo tiempo, creando una tormenta de confusión dentro de tu organismo. Esto no es solo una teoría, es un hecho documentado. Un estudio de referencia publicado en el European Heart Journal en 2023 seguía de más de 100,000 adultos durante un periodo de 7 a plus o menos os. Los hallazgos fueron nada menos que alarmantes. Los individuos que cenaban de forma consistente después copyright symbol es de las 9 p.m. tenían un asombroso 28% más de riesgo de sufrir un infarto o derrame cerebral nocturno en comparación con aquellos que terminaban su cena antes de las 7 p.m. La ciencia detrás de esto es clara. La digestión nocturna provoca un pico de triglyca copyright symbol redos en la sangre, un tipo de grasa que puede dar plus o menos a tus arterias. Desencadena un estado de inflamación en todo tu sistema circulatorio, haciendo que tus arterias se vuelvan rígidas y menos flexibles. Y obligar a tu corazón a trabajar intensamente en el preciso momento en que se supone que debe estar en su modo de raro de energía más bello. Además de todo eso, acostas con el este mego lino puede provocar un reflujo ácido severo. Esto no es solo incube modo, el ácido que herida tu esophago puede desencadenar respuestas nerviosas que conducen a peligrosos problemas del ritmo cardíaco, conocidos como arritmias. Piensa en una mujer llamada Murió, de 68 a plus o menos os. Durante da copyright symbol cartas, su rutina era cena en grande hora de las 10 p.m., a menudo consistiendo en pasta, pan y carne. Una noche, sufría un infarto grave mientras dormía. Sus más copyright symbol decos le explicaron más tarde que su corazón estaba simplemente agotado. Había estado trabajando en el turno de noche, cada noche, tratando de digerir sus cenas tardas, y finalmente se rendía. El beneficio de cambiar este ánico hábito es casi inmediato. Cuando comes más temprano, tu corazón obtiene el profundo descanso que necesita. Tu descenso natural de la pressão arterial nocturna se restablece. Simplemente cambiando la hora de tu cena, puedes reducir tu riesgo de un evento cardiovascular nocturno hasta en un 30%. El segundo hábito mortal es un eritrágicamente común, tomar tus medicamentos vitales a la hora incorrecta del día, o paran, solta, agotarlos por completo. Si estás tomando cualquier medicamento recetado para la pressão arterial alta, cualquier tipo de anticoagulante, o remarcos para controlar tu colesterol, esto es para ti. Por favor, escucha con mucha atención. La hora específica en que te tomas esa pastilla podrá ser, literalmente, la diferencia entre despertar por la más plus o menos ana o no.
La prestigiosa revista más copyright simbólica The Lancet publica un estudio revolucionario en 2022 que deberá haber cambiado la práctica más copyright simbólica de la noche a la más plus o menos ana. Los investigadores descubrieron que los pacientes que tomaban sus medicamentos para la presión arterial por la noche, justo antes de irse a dormir, reducen su riesgo de infarto y derrame cerebral en un increíble 45% en comparación con aquellos que tomaban el mismo medicamento por la más plus o menos ana. ¿Por qué copyright symbol una diferencia tan dramática? Porque nuestra presión arterial tiene un ritmo natural y diario. En una persona sana, desciende durante la noche. Sin embargo, en muchos adultos mayores con hipertensión, este descenso nocturno no ocurre. Su presión se mantiene peligrosamente alta durante toda la noche, o en algunos casos, incluso aumenta. Esta condición se llama hipertensión nocturna, y es un asesino silencioso porque no sientes nada mientras devasta tus arterias. Tomar tu medicación antes de acostar asegura que tu cuerpo está copyright symbol protegido durante esas horas más críticas y vulnerables. Pero hay otro problema igualmente peligroso, olvida tu medicación. Cuando emites incluso una sola dosis de tu medicina para la presión arterial, crees una oportunidad para que tu presión se dispare a niveles peligrosos durante la noche. Estas subidas repentinas y violentas de presión pueden ser suficientes para romper las placas de grasa que se han acumulado dentro de tus arterias. Cuando una placa se rompe, el cuerpo intenta curarla formando un coágulo de sangre. Ese coágulo puede entonces desprenderse, viajar a tu corazón y causa un infarto, o viajar a tu cerebro y causa un derrame cerebral devastador. Considera la historia real de Roberto, un hombre de 72 a plus o menos os, que admite que a menudo se olvidaba de tomar su medicación, quizá 3 o 4 veces por semana. Una noche, su presión arterial se dispara de un nivel crítico y sufría un accidente cerebrovascular masivo. Sobrevivía pero queda con una parálisis parcial. Permanente. El mensaje no podrá ser más claro. Debes tener una conversación con tu más copyright simbólico sobre el mejor momento absoluto para tomar tus medicamentos específicos, y luego debes comprometer a nunca, jamás, saltar una dosis. Pon una alarma, usa un pastillero, haz lo que sea necesario. Tu vida depende literalmente de ello. El tercer hábito mortal es dormir con apnea del sueño plus o menos o no diagnosticada o no tratada. Esta condición es mucho más común y mucho más peligrosa de lo que la mayoría de la gente cree. La apnea del sueño plus o menos o es un trastorno en el que dejas de respirar repetidamente mientras duermes. Estas pausas, llamadas apneas, pueden durar 10, 20 o incluso 30 segundos cada vez. Cuando esto sucede, los instintos de supervivencia de tu cerebro se activan. Detecta la falta de oxígeno y envía una C plus o menos de pánico, desperta endo parcialmente lo suficiente como para que jades en busca de aire. Esto puede ocurrir decenas, o en casos severos, cientos de veces cada noche. Y la parte más insidiosa es que a menudo no tienes ningún recuerdo de ello por la más plus o menos ana. Aquí es donde reside el peligro extremo. Cada vez que dejas de respirar, tus niveles de oxígeno en sangre se desploman. En respuesta, tu cerebro inunda tu cuerpo con hormonas del copyright symbol S, tu ritmo cardíaco se dispara mientras intenta desesperadamente hacer circular el poco oxígeno que queda. Tu presión arterial sube violentamente.
Todo tu sistema es lanzado a un estado de emergencia, una y otra vez. Este ciclo nocturno de asfixia y alarma impone una tensión inmensa en tu sistema cardiovascular. Da plus o menos a directamente el delicado revestimiento de tus arterias, promueve una inflamación generalizada y hace que tu sangre se es propensa a formar coágulos mortales. Un estudio monumental de la Universidad de Stanford seguía que de 10,000 adultos mayores que tenían apnea del sueño plus o menos o no tratada. Los resultados fueron devastadores. Descubrieron que estos individuos tenían 3 veces más riesgo de sufrir infartos nocturnos y un alarmante 4 veces más riesgo de sufrir derrames cerebrales en comparación con las personas que no tenían apnea. Las C plus o menos sales de alerta a menudo se descartan como algo normal. Incluyen ronquidos fuertes y persistentes, despertas jadeando o ahogando-endos, tener dolor de cabeza a primera hora de la plus o menos ana, sentirse completamente agotado durante el día sin importar cuánto tiempo hayas estado en la cama, y tener una presión arterial alta que es difícil de controlar incluso con medicación. Sup del caso de Carmen, una mujer de 65 a plus o menos os. Roncaba muy fuerte, pero su familia simplemente pensaba que era una parte normal de su envejecimiento. Una noche, sus niveles de oxígeno caerán tan bajo durante tanto tiempo que el ritmo y la cooperación cítrico de su corazón se interrumpía y deja de latir correctamente. Afortunadamente, su esposo se desperta por su silencio y la encontró inconsciente. Lama de los servicios de emergencia justo a tiempo. La diagnosticaron apnea del sueño plus o menos o severo y ahora segura con una máquina de CPAP, un dispositivo que mantiene abiertas sus vías respiratorias. Si te with tilde o tu parejas suspectan que podrás tener alguno de estos síntomas, debes hablar con un cooperación dico de inmediato. Un simple estudio del sueño plus o menos o nocturno puede diagnosticar el problema, y los tratamientos disponibles hoy en día pueden, literalmente, salvar la vida. Como un simple primer paso, intenta dormir de lado en lugar de boca arriba. Y que dormir boca arriba a menudo empeora la apnea. El cuarto hábito mortal es irse a la cama deshidratado. Esta es una trampa sutil en la que con muchos adultos mayores. Evitan deliberadamente beber agua o cualquier líquido después cooperación de las 6 p.m. por un deseo muy comprensible de no tener que levantarse el ba plus o menos o durante la noche. Pero esta práctica común es increíblemente peligrosa. A lo largo de una noche, cada uno de nosotros pierde una cantidad significativa de agua simplemente trava cooperación de la respiración y una ligera transpiración. Si empezamos la noche en un estado deshidratado, nuestro cuerpo es empujado a un modo de crisis mientras dormimos. Cuando es deshidratado, el volumen de agua en tu torrente sanguíneo disminuye. Esto hace que tu sangre sea más espesa y viscosa. Quiero que te imagines intentando bombear un lodo espeso y frío a trava cooperación de una pajita muy estrecha. Esa es una análoga perfecta de lo que tu corazón se ve obligado a hacer cuando tu sangre está demasiado espesa. Esta sangre fangosa fluye mucho más lentamente a trava cooperación de tus arterias. Es mucho más probable que forme coágulos. Y como resultado, tu riesgo de infarto y derrame cerebral se dispara. Un estudio en el Journal of Cardiovascular Disease encontró que incluso una deshidratación moderada aumenta el riesgo de un evento cardiovascular nocturno en un alarmante 65%. ¿Por qué cooperación es mucho peor por la noche? Porque durante el sueño plus o menos o profundo,
Tu ritmo cardíaco y tu pressure cube en arterial y esta en sus puntos más bajos. Si esa equación cube en la a plus o minus ad sangre espeso y de movimiento lento, el flujo de oxígeno y nutrientes a tu músculo cardíaco y a tu cerebro puede reducirse a niveles peligrosamente bajos. Pero eso no es todo. La deshidratación cube en tambien coopera symbol en concentra el nivel de sodio en tu sangre. Este aumento de sodio la indica directamente a tu cuerpo que eleva la pressure cube en arterial y tambien coopera symbol en causa más inflamación cube en tus arterias. Piensa en un hombre llamado Luis, de 70 a plus o minus os, que era muy estricto en no beber agua después coopera symbol de la cena. Una madrugada, en las horas previas al amanecer, sufría cube un derrame cerebral isque coopera symbol myco grave. Un coa pegulo se había formado y bloqueado por completo una arteria crática en su cerebro. Cuando liga cube del hospital, sus más coopera symbol dicos notaron que su sangre estaba inusualmente espesa, y concluirán que su estado de deshidratación cube en había sido un factor importante en la formación cube de iscoa pegulo mortal. La solución cube es tan simple, pero tan poderosa. Haste el hábito de beber un vaso lleno de agua una o dos horas antes de planear ir a dormir. Esto le da a tu cuerpo tiempo para procesarla. Si te preocupa despertar, asegúrate de vaciar completamente tu vejiga justo antes de meterte en la cama. Manta coopera symbol en un vaso de agua en tu mesita de noche. Si te despiertas con sed durante la noche, toma unos pequeños plus o minus os sorbos. Al hacer esto, te aseguras de que tu sangre fluya libremente, que tu corazón cube no tenga que trabajar tan duro y que tus arterias permanezcan protegidas durante toda la noche. El quinto y último hábito mortal es dormir en una habitación cube en que está demasiado caliente o demasiado fría. La mayoría de las personas no tienen idea de que la temperatura de su habitación cube tiene un efecto directo y poderoso en su corazón cube y circulación cube durante la noche. Cuando tu dormitorio está demasiado caliente, tu cuerpo tiene que trabajar duro para enfriarse. Para ello, tu corazón cube tiene que latir más rápido. Tus vasos sanguíneos se dilatan, o se ensanchan, para levar más sangre a la superficie de la piel, y empiezas a sudar para lubricarla. Todo este esfuerzo impone una tensión cube significativa en tu sistema cardiovascular, elevando tu pressure cube arterial y sobrecargando tu corazón cube. Un estudio de la Universidad de Harvard encontró que dormir en habitaciones con temperaturas superiores a 24 with circunflex C, 75 with circunflex F, aumenta el riesgo de un evento cardiovascular en un 20%. Pero dormir en una habitación cube demasiado fría es igual de peligroso, si no más, cuando esta es en un ambiente demasiado frío. La reacha cube natural de tu cuerpo es conserva el calor. Lo hace contrayendo tus vasos sanguíneos, hacia coopera symbol los más estrechos. Esta resistencia vascular obliga a que tu pressure cube arterial suba, a veces de forma dramática. Para un adulto maya cuyas arterias y pueden estar endurecidas o estrechadas por la placa. Este pico repentino de pressure cube puede ser fatal. Investigaciones exhaustivas en Europa han demostrado que las muertes por infartos aumentan hasta en un 36% durante las olas de frío, y la mayoría de estos eventos ocurren durante la noche. La temperatura ideal científicamente probada para dormir se encuentra en un rango fresco entre 18 with circunflex y 21 with circunflex Celsius, 64 with circunflex y 70 with circunflex F. En este rango de temperatura, tu cuerpo puede mantener su temperatura central sin ningún esfuerzo adicional. Tu ritmo cardíaco se mantiene estable,
2 presa cubed en arterial 6 su descenso natural y2 sueño plus or minus o se vuelve más es profundo y reparador. Elena, una mujer de 66 a plus or minus os, vivir en una ciudad con veranos abrasadores y no tener aire acondicionado en su casa. Durante una ola de calor particularmente brutal, intentaba dormir en un dormitorio donde la temperatura superaba constantemente los 30 a with circumflex Celsius, 86 a with circumflex F. Una noche, su coraza cubed en, incapaz de hacer frente a la tensión cubed en constante, sedia cubed y sufría cubed un infarto. Si no tienes aire acondicionado o calefacción cubed en central para controlar perfectamente la temperatura, todavía hay cosas que puedes hacer. USA ventiladores para hacer circular el aire. Abre las ventanas para una ventilación cubed en cruzada si es seguro hacerlo. USA capas de mantas que puedes a plus o minus adherir o quitar siguen si necesario. Tu coraza cubed en necesita un ambiente estable y templado para realizar sus reparaciones nocturnas. Esto no es una cuestión cubed en de comodidad o lujo, es una necesidad más copyright absoluta. Ahora que esta es armado con el conocimiento de estos 5 hábitos peligrosos, da copyright symbol llame date una rutina simple, proactiva y pozo que protegerá activamente tu coraza cubed en y tu cerebro, a partir de esta misma noche. A las 6 p.m., cena ligero y temprano. Con que copyright symbol entrate en proteínas magras como pollo o pescado a la plancha. Muchas verduras y algunos carbohidratos de fácil digestión cubed en como una pequeña plus o minus a porción cubed en de arroz integral. Asegurare de evitar alimentos excesivamente grasos, picantes o cargados de sal. A las 7 p.m., ca copyright symbol entrate en la hidratación cubed en estrada copyright symbol jica. Beb un vaso lleno de agua. Si te han recetado algún medicamento para tomar por la noche, después copyright symbol este consultalo con tu ma copyright symbol dico, ahora es un buen momento para tomarlo. A las 8 p.m., realiza una actividad relajante. Esto le indica a tu cuerpo que es hora de bajar el ritmo. Una caminata suave de 10 o 15 minutos, leer un libro o escuchar música tranquila son excelentes opciones. Esto no solo ayudará la digestión cubed en, sino que también copyright symbol en ayudará a disolver el extra copyright symbol del da. A las 9 p.m., es hora de preparar tu entorno para dormir. Ajusta el termostato para que tu habitación cubed en este copyright symbol enter 18 y 21 a with circumflex C, si hace calor, enciende un ventilador. Si hace frío, asegurate de tener suficientes mantas. Además deja un vaso de agua en tu mesita de noche. A las 9:30 p.m., es el momento de los preparativos finales. La with tilde, bevate los dientes. Vel ba plus or minus o y has un esfuerzo consciente por vaciar tu vejiga por completo. Si tienes algún otro medicamento que tu ma copyright symbol dico te haya indicado específicamente que tomes justo antes de acostar, ta cubed malo ahora. A las 10 p.m., es hora de meterse en la cama y pensar en tu posición cubed en para dormir. Si sabes que roncas o sospechas que tienes apnea del sueño plus o minus o, has un esfuerzo deliberado por dormir de lado. Colocar una almohada entre las rodillas puede hacer esta posición cubed en más ca cubed modo y estable. Usa una almohada que mantenga tu cabeza y cuello en una alineación cubed en neutra. Luego, durante la noche, si te despiertas con sed, toma unos pequeños plus o minus os sorbos del agua de tu mesita de noche. Si necesitas levantar para ir al ba plus o minus o, hazlo lentamente. Si a copyright symbol entate un momento antes de poner de pie para evitar mayas por un cambio brusco de PR.